Boa noite, rapaziada, começando mais uma live aqui. Hoje tô aqui pra fazer uma gameplayzinha, sabe? Tipo, só uma gameplay extra, sabe? Fazer uma gameplay extra de Honkai Star Rail aqui Domingao. Normalmente eu não faço live domingo. Mas Esse não é vou você. muito Espera, não, não. pode ter certeza disso, beleza? Fazer mais umas missão não principal, né? Fazer umas missão mais tranquilas, assim, sabe? Tipo aquelas missão de aventura que não da história, essas coisas. Isso que eu vou fazer hoje. Porque como todo mundo sabe, tem o nível de desbravamento, né? E eu estarei só jogando, curtindo um pouquinho, sabe? É verdade, eu queria começar uma missão ali chamada Desbravamento, alguma coisa assim, tipo, é prólogo do desbravamento, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho que eu vou estar tentando fazer ela, só que se eu não me engano, apareceu um bagulho pra mim no YouTube. Eu acho que essa missão é bem longa, tipo, demora bastante pra zerar, tá ligado? 1 hora, 2 horas de. 3 horas de live, dependendo da pessoa que for fazer, não sei. Acho que eu vou fazer. Que desespero. Vamos lá pro vagão. Aumentar um pouco o som do jogo. Mas pra curtir o jogo. Hey, did you hear about our next stop? It's a world called Penacony. I hear it's but Pom Pom said the banquet we were invited to is still a little ways off. Huh? Is that my phone? Vamos lá. Vambora. Vambora. Faz parte. Pera aí. Meu suor girou aqui, rapaz. Nossa, ela perguntou logo do Dan Ring. He can't just ignore Bronya. Let's go to his room and talk to him. Mas tá errado isso aí, rapaziada. Porque eu não acho o Dan Ring um par pra ela, não, velho. O par da Brony é a Cilly, velho. Não tem essa, mano. Desde a primeira vez que mostraram, mano, essa é a minha opinião. Donhung, Bronya just sent all of us a message. Did you? Yes. Then why didn't you reply? Bronya's a good friend. I'm sorry. I'm just not in the mood for idle chat. There's been a lot weighing on my mind since the Lofu. It was... Don, I'm the one who should be sorry. I was being too pushy. You're right. You went through a lot on the Xianzhou. Take a... No thanks. It's great that Belobog is able to host a celebration. I hope your trip goes well. Okay. Rest up. You're not allowed to miss the next... I'll be there. He won't budge. Pity. He's gonna miss out. We never get the chance to go on a... I know, but it's still a shame, don't you think? If only Himeko could... maybe not. He's still wheezing from the trouble we got into on the Xianzhou. You didn't notice? At his age, he might not appreciate... Why don't we go ask Himeko to tag along?
She might be up for an adventure. You've been on the Express for a while now, but you've never gone on a trip with Himeko before. É, vamos encher o saco da Himeko, tá ligado? Pedir pra ela vir junto com nós. Vamos ver se ela vem. Hey, March. That's a big smile on your face. Himeko, there's a celebration coming up on Eurillo 6, organized by the Supreme Guardian, and we're invited to go take in the sights and sounds. Don Hung won't be going anywhere for a while. He's still resting up, so wanna come with us? I mean, considering how you helped us out with Cocolia, I'm sure Branya would be happy to see you. So that explains the grin. You're excited about the celebration. Thanks for the invite, but I'm afraid my hands are full right now. Please send my regards to the Supreme. Make the most of the festivities. You've earned it. You two and Don Hung did help save Eurillo 6. Navigators really do have their plates full, huh? Let me go pack some stuff for the trip first. Come and find me. Do jeito que você demora um pouquinho, eu nem duvido. Ai, eu tenho que ir, velho. Ai, meu Deus. Só falta de brincadeira comigo. So, what do you think about my new dress? Pretty neat, Meu right? Deus, velho. Mano, eu tava esperando tudo, velho. Menos isso, mano. Que eu tô vendo, velho? Não vou falar que tá feio, não. Mas tá bonita pra caramba, mas... Eu não esperava, velho. Mano, eu não tava esperando, velho. Mano, It's been sitting in my wardrobe collecting dust for far too long. But now I finally got the chance to wear it. Mano, eu não tava esperando isso. This kind of event doesn't come around every day. Why Caramba, shouldn't tá I dress linda, for mas, the mano, occasion? eu não tava esperando por You're ela, velho. not Isso aqui really foi gonna wear foda. that same old outfit, are you? Let's just pretend I never said anything. As long as one of us is making an effort. Para. Pajamas, hot water bottle, pom-pom doll. Wow, that was fast. Don't you have... Huh, you do seem to travel light. But I was just taking a look at Mr. Yang's records, and it seems like Eurillo 6's average temperature has warmed up quite a bit. I wouldn't call it livable just yet, but things are looking up. Rapaziada, eu vou falar pra vocês, seria massa se tivesse essa Branya and skin Sela. aqui dela, velho, pra gente pegar, mano. Ia ser muito massa, mano. E engraçado também. Ai, muito bom, cara. Ready to go? Ai, velho. Bella? Mano, na hora que eu vi isso aqui, eu comecei a rir, mano. Foi muito bom, cara. Foi engraçado. Celebrate. 700 years. It's never too late to pick up the tab. Ei, outra louca. Encheu o saco. Oh, Burr! How do people living in all this snow celebrate anything? Mano, eu vou falar pra vocês, a parte tá linda demais, velho. Só que There's a celebration. eu fui pego de surpresa, cara. Eu não tava wait a sec. esperando, velho. That person over there. That doesn't look like a Silvermane. All in black. Surely they're not IPC. The Interastral Peace Corporation. Who else? The one whose insignia is pretty much everywhere? You still don't remember? Oh, what about Findy? That's one of their products. Oh, and the Interastral Peace broadcast. You know, never mind, it's not that important. There's only one way to find out. Let's go ask. Hi, do you work for the Interastral Peace Corporation? Or are you just dressing Boss, encounter with 2 unknowns. Want me to take them out? Over. take us out? Take them out?
make your acquaintance. I'm Topaz, an investment expert from the Interastral Peace Corporation. I'm here on Eurilla 6 for a special business assignment. You'll have to forgive my colleague here. People skills aren't his strong suit. Please don't take it to heart. Phew! You scared the life out of me! We're here for the celebrations. We're not looking for more conflict. Oh, right. We should probably introduce ourselves. I'm March 7th, a passenger of the Astral Express. You may have heard of it? And this is my friend and fellow passenger. No kidding. I could tell you weren't locals from a mile away, but I didn't expect to run into two nameless here. Fate is such a curious thing. I heard that Eurilla 6 only stepped out of the Stellaron's shadow thanks to the direct intervention of the Trailblazers. Surely, you two aren't... Huh? Jeez, can you be a little more humble? I never imagined I'd run into living legends here. Must be your lucky day, huh, Numby? Wow, Miss Topaz. You're really young for an IPC executive. That's More good luck, I suppose. But it's not as cushy as you think. Scurrying from one side of the galaxy to the other. Going wherever businesses require. Huh. Your job sounds pretty similar to the express cruise. Aside from the business, I guess. Oh, Branya moves fast. The crisis is only just over and she's already opened talks with the IPC. These talks aren't exactly what you might expect, but I have to agree. The Supreme Guardian definitely knows how to govern a city. That's the reason I'm here on Eurilla 6, to meet with her. Miss March, you said you were on your way to Belobog festivities, right? My apologies for Don't be sorry. It's not like we're in a rush. Want to come to the city with us? The snow plains are freezing, and it's easier than you think to get lost out here. Thanks for the concern, but I'll manage. It's my first time on this world. I'd like to take it in its vast... Who knows? Maybe we'll cross paths again during the celebrations. Oh, here's my contact information. I don't usually respond during work hours, but I'd be happy to chat off the clock. Wow, I actually managed to get an IPC executive's phone number without even... Me too. You two make a cute pair. Anyway, I'd better be on my way. The universe is huge, yet we somehow stumbled onto the same path. Fate truly works in mysterious ways. Come on, let's head into the city. Isso aqui vai virar uma guerra, né? Provavelmente. Eu não duvido, rapaziada. Wow, there are Que esse people jogo aqui, everywhere. rapaziada, quando você Are you menos sure we're in espera, Belobog? vira uma zona de Now guerra. to check out the main event, the food. Come on, hey, quick, circle. Thanks, everyone! Hope you're ready for... Heartbeats will shake me. Rapaziada, só tenho a agradecer a todo mundo que vem apoiando as lives aí. A todo mundo que vem acompanhando a gente sempre. Tamo junto, hein? Aunt Gertie, it's been Pra too quem long. puder deixar aquele like, se inscrever no canal pra estar apoiando mais ainda. March? What brings you this way? I heard you left to go. Oh, you're here for the Soul Warm Festival, right? The atmosphere is like no other. Silly me, where are my manners? Grab yourselves a sun cake each. Get 'em. Hey, that's not fair. Get to the back of the line. Ever heard of me? Show a little respect. If it weren't for these two, we'd be eating geomarrow by now. Take a look at these beauties. These are the best sun cakes of... Oh, wow, they smell so good. Well, don't wait for them to get cold now. I'm sorry, sweethearts. I'd best see to these other customers.
too. Welcome back to Belobog. The Supreme Guardian mentioned there'd be mystery guests attending the Soulworm celebrations, but I didn't think it'd be the... I hope you had a smooth journey. I should have dispatched Silvermane guards to welcome you on arrival. It's fine. You really don't have to... Understood. I hope you both... Please make sure you keep your personal belongings safe. Pickpockets tend to take advantage of events like this. Got it. We'll get out of your way then. Bye for now. Rapaziada, aqui já fica um lugar bem mais interessante. Who'd have thought just taking say? I think we should probably pay Bron, or we could go check out some other fun stuff. Eu prefiro ir atrás da bomba, né? É mais certo eu ir. Provavelmente ela vai estar com a Scylla. Eita, pega, vai dar ruim isso aqui. I understand the difficulties that this world is facing, Supreme Guardian. Belobog's current financial burden cannot be pinned on you, nor anyone else for that matter. However, objectively speaking, since Belobog has existed as an independent entity to this day, its debt cannot simply be written off. Oh, it looks like we have some visitors. Branya! And Topaz? You're here too? I guess you've already started your business talks. We'll get out of your way if... It's no bother. We've pretty much wrapped things up already anyway. Please consider my plans carefully, Supreme Guardian. If Eurilo 6 wants to rebuild its connections with the rest of the galaxy, your credit record would be... You've made yourself clear, Miss Topaz. I'll require some time to Naturally. However, while you're deliberating, my colleagues will need to carry out some operations in Belobog. I hope... I'm sorry our business got in the way of our reunion with old friends. I'll get out of your way. Vixe, você vai lá no mundo de baixo e a Cilly vai estar no teu caminho, você tá ferrado, ela não vai deixar você fazer o que você quiser. Is everything all right, Branya? I didn't know Miss Topaz was so... intense. She seemed nice when we met her. It's good to see you two again. Welcome back to Belobog. I planned a special reception, but I had to deal with an unexpected guest. The lady you just witnessed, there's no need to keep either of you in the dark. To tell the truth, I have too much weighing on my mind right now to even think about the Soulworm Festival. Since you've already made her acquaintance, I'm sure you've heard pieces of Belobog's history the first time you visited. The Legion's invasion 700 years ago, how the Stellaron... It seems that much of Belobog's history from that time was buried deep beneath the snow. Those memories were lost and weren't... Topaz shared with me the story of the Stellaron's descent upon Eurilo 6. How the original outsiders stationed here foresaw the impending disaster. Among those outsiders were several investors from the Interastral Peace Corporation. Before they departed, they sought out architects who refused to leave, those who insisted on defending their homes. The IPC provided these architects with significant funds to aid them against the coming disaster. It was with those funds that Belobog was able to construct its immense walls. Even the initial funding for the development of the first Wow, that's a pretty incredible story. So... Yes. That's ridiculous! And what's with the timing? What took them so long to get here? If it wasn't for us eliminating the Stellaron, they'd have nothing to collect. It's obvious they're just trying... According to her account, the repayment period agreed upon by the architects and the IPC investors was 280 years. However, less than a century after the loan was taken out, the IPC deemed that the disaster had caused irreparable damage and that there was no civilization left to reclaim the debt from. As such, it wasn't until the Stellaron crisis was resolved that the IPC... And that's when they sent Topaz over to collect the... And... an astronomical amount. I don't even know how to read. Before you both arrived,
Topaz warned me that if the payments were delayed, the IPC would give her the authority to employ... I had no idea things were like this. Here I was thinking the IPC had come to Yeah, we have to help Bronya out. The IPC is too big and powerful. The Belabogians won't be able to resolve this problem. You seem to have a deeper knowledge of the Interastral Peace Corporation than I do. But if the records are accurate, and they truly... I'm glad you're both here. I know you... Now, I must ask you and the Astral Express for help. Do you think you could persuade Topaz to reevaluate the situation? The Express's reputation precedes it. Perhaps... Have no fear, Bronya. When a friend's in need, the Nameless will always be... Yeah, after all... Thank you so much, both of you. I'm so sorry for... While you're out looking for Topaz, I'll see if I can think of a strategy... Mas eu vou ter que tomar a linha de frente, velho. E aí é foda, mano. Oh, hey! I just remembered. Topaz, we might as well just be direct and ask her where she is. Okay, got it. We better think about what we're gonna say. She might be young, but she is an IP... Huh. Rapaziada, só tenho a agradecer a todo mundo que tá aí na live, velho. De verdade, mano. Já tem 5 likes, hein? Tamo junto, rapaziada. Uma live extra aqui no Domingão, né? Normalmente eu não jogo Domingão, tá? Deixando bem claro aqui pra vocês. Se eu tô fazendo live aqui, né? Assim, então. É isso, vocês entenderam, né? Why, of course I will. Meeting friends from the Astral Express is... What do you make of this painting? I'm no expert, but just it portrays a certain kind of sorrow, you know? Not your... It's as if the artist had condensed history into one poignant but sorrowful image. The art... Not at all. The analysis of an aficionado... The Express has visited many worlds. I'm sure, I suppose, what I'm trying to say is, what I'm drawn to isn't the style in which a piece is painted, but its overall value. It's sorry for crashing your artist party, but we came to talk to you about... Oh? The collaboration between our two... Not exactly. Let's walk and talk. This way. Most exhibits in this museum are of little value. But, with a keen eye, it's possible to find a diamond in the rough, so to Rapaziada, speak. eu não sei se tá sendo comentado, tá? Miss Topaz, Bronya's already told us about Belobog's debt situation. Oh. You two are closer, so how can I help? Not... Help me out here. You know I'm not good at... I see. I understand. From your point of view, I can... However, you must understand that debt collection is a big part of my job. I appreciate each case has its difficulties. But if I treated every late debtor as a special case... The Strategic Investment Department is well versed in handling such situations. We cannot, but Eurilla 6 has far exceeded the allotted repayment period. I'm afraid milder solutions aren't the order of the day. Oops! Almost gave away trade secrets there, didn't I? The exhibits here are pretty ordinary. I estimate they're probably...
Rapaziada, eu não sei se tá saindo comentário igual eu falei pra vocês, porque o meu tá configurado pra sair, mas se alguém puder comentar só pra mim ver se tá saindo, porque se caso alguém comentar eu não ver, não responder, vocês me desculpa aí, é porque eu não teria percebido, sabe? It's so white and fluffy. I absolutely adore them. Have you guys met Numby yet? Come to think of it, this little guy is on display here probably means it's already extinct. So, Miss Topaz, what exactly will it take for the Branya invested so much just to make this world a little better. And now, it feels like all of her efforts will be undone in the blink of an eye. It's just... What do you take the IPC for, Miss March? We're just the same as Belobog's architects. We're all followers. No matter what solutions we propose, we will always take the welfare of the people of Belobog into consideration. Otherwise, we'd be no different from the Legion. So you're saying there's nothing to worry about? Don't worry yourself too much. The Supreme Guardian is a wise person. But, to answer your question directly, it'd take a miracle. I'll complete the Arillo 6 project. This isn't going as planned. I wouldn't waste too much energy on this matter. Why not make the most of the festive Oh, looks like one of my colleagues is after me. My Se eles tentarem fazer alguma coisa, pode ter certeza que eu vou cair matando todo mundo. Rapaziada, pera aí que bugou de novo. Rapaziada, foi mal aí. O aplicativo é que ele tá com um bugzinho de sair as coisas, sabe? Ô, louco, 9 likes, rapaziada. Só tenho a agradecer a todo mundo aí. Que isso, mano. Vocês são muito foda, velho. Rapaziada, eu vou tampar a tela aqui pra vocês rapidinho. Eu vou entrar na live. Eu vou mandar um comentário pra ver se tá funcionando, tá? Desculpa qualquer coisa aí, rapaziada. Só quero ter certeza que eu tô achando que a minha live bugou nos comentários. Deve ter alguma coisa errada, eu só vou confirmar, tá? Só quero ter certeza que eu tô achando que a minha live... Boa noite, rapaziada. Deve ter alguma coisa errada, eu só vou confirmar. Beleza, deixa eu vir aqui no aplicativo agora, rapaziada, pra ver se saiu. Eu mandei um comentário, mas aqui não chegou, velho. Tem alguma... Ah, não, chegou sim, chegou sim. Ah, que maravilha, velho. Achei que tinha bugado. Na hora que eu comentei não apareceu. Até estranhei. Tá cheio. You sure? I really don't think she'll change her... I guess Miss Topaz is just doing her job. And as far as all these vested interests, it's so hard to undo any of it. They don't... Did someone send you a message? Sila. Vacile. Velho, eles atacaram primeiro. Rapaziada, é o seguinte. A partir do momento que atacar esse lugar aqui, aí conversa com nós. Seriously? Topaz was just talking about taking the welfare of the people of Belobog into consideration. Again? I guess complaining won't get us anywhere. Vamos lá, rapaziada. Que agora que eles colocaram o pé na frente primeiro, agora nós tem todo o direito de descer a porrada nesses infelizes, né? Vai matar todo mundo agora, bora. A Marty não deveria ter mudado a roupa, velho. Tava massa, mano. Qual que é o problema dela usar aquela roupa de novo, velho? Porcaria.
Nobody's been seriously hurt, but a few wildfire members got minor injuries. Fortunately for us, their weapons and automatons are much stronger than anything You see those two in black? They've been guarding the mine entrance. They're not letting anyone in or out. Hey, just because you have fancy equipment doesn't mean you can bully. What's the matter? Got nothing to say? What's going on inside the mine? A few miners made it out earlier. They look pretty panicked. These uninvited guests keep talking about asset evaluation, whatever that means. All I know is that they're seriously... Do you think Topaz is around here somewhere? Maybe her crony... The person you're talking about. Are they in charge of the people in black? Potaz, Pazto... Whatever her name is, she can wait. Right now, the most important thing is to free... Vambora, agora vocês pediram, seus infelizes. Vocês vão... Hey, you two! Cat got your tongue or something? You guys must be exhausted standing here all day. How about... what's their You two were talking to the director in the snow plains. So it's you! You're the one who was threatening to take us out. Do you even know who you're talking to? If your boss knows to treat us with respect, you'd better start... I can't let you pass. My team leader said that if anyone gets through, I'll lose 6 months of performance. Team leader? You're even lower on the pecking order than I thought. Rapaziada, pera aí que a live deu problema. I spent 7 years on a forsaken O jogo deu asteroid problema, preparing to mano. Eu join só the reparei IPC. agora, rapaziada. Foi mal aí, mano. 17 interviews before they finally Velho, hired tem me. que ficar de olho, cara. What right Senão do you buga deadbeats have todo o to jogo. criticize me? Jogo infeliz, velho. Só buga, mano. Tudo, velho. É complicado, meus amigos. Infelizmente, esse jogo aqui, ele só ferra você, velho. No need to waste our breath on this idiot. Destined for oblivion. That'll take more than medicine. That's better. Lance at the ready. Tá, vamos dar um fim nesses caras logo? Vamos mostrar pra eles quem é que manda no rolê? Adeus. Ai, essa personagem é muito quebrada, velho. Pelo amor de Deus, tem que bagulho. 17 rounds of interviews, and these are the best people. Let's not get ahead of ourselves. I've been warned that the ones in the mine won't go down. Let's set off when you're ready. Quando estiver Ready for action? vambora, é hora da pancadaria. É isso que eu gosto disso. Eu gosto de pancadaria. Eu gosto de pancadaria, irmão. Aqui, velho, é sem... É poucas ideias. Poucas ideias. Aqui só vai pra cima. Bora. Hello, it's Mr. Svarog, isn't it? And this cute little girl must be Clara. Hello, miss. I'm Topaz. I've come to have a chat with Mr. Svarog. Clara, go inside and wait for me. Huh? But if you have a guess, maybe I should... She is not a guest. Neither is she a friend. Go, Clara. Everything will be fine. So, it seems my source was right. Who would have thought that such a strong bond could exist between a giant robot and a little girl? You bear the insignia of the Interastral Peace Corporation. What is your move? Straight to the point, huh? Eurilo 6. Are robots familiar with that term? Anyway, it refers to the planet we're currently standing on. If no one can reverse this outcome. Not you, not the Nameless, nor... I only care about one thing right now. Demonstrating to the shareholders of the IPC that Eurilo 6 can in the long run, this is a way, the only way, to ensure Belobog's long-term interests.
I need your help to achieve this goal. Long-term interests undefined. Analyzing objectives. Analysis failed. Tell me, emissary, how do you plan to convince the IPC leader? That's simple. I'll show you. This is Source code, or to be more precise, source code that is able to take control of all mechanized... I'm sure you're familiar with this. All mechanized units manufactured in Belobog over the last 700 years utilize the underlying systems created by the IPC. The code is so I assume you're also aware that there was once a large automaton factory in the underworld. Thousands upon thousands of automaton. This is my bargaining chip for negotiating with the higher-ups. I'll convince them that Eurilo 6 has a place in the companies along. But first, I need a guide to show me where these I understand. Your long-term interests can be defined as the survival of civilization. What are your intentions for the people currently living? Their future has already been purchased. All I can do is make them accept this fact, using a relatively peaceful approach. I understand. Ah, não, Silverog, não. So, you're not as stubborn as the rumors suggest. The future you speak of is beyond my computational range, but my emotional analysis indicates that you are indeed traditionally. Calculations indicate a 96.4% probability of compliance through force if I refuse to cooperate. Your calculations are slightly on. Here's to our future cooperation. If you would... Ah, não, velho. Por que você se rendeu tão fácil pra ela, Silverog? Você é muito bom, mano. Ah, velho, não acredito que ele chegou nesse ponto, velho, de desistir, mano. All the miners here huddled. Mano, antes, velho, ele tentaria destruir qualquer um que chegasse perto dele, velho. Agora ele já... Hey, check it out! Isn't that Topaz's little trot? What? Isn't that thing a fragmentum monster? She's keeping one of... The IPC are all about their sci-fi sorcery, so it's not that surprising. Sounds like you two are getting along. What's Numby saying? Seriously? Look, you guys. Looks like it won't... Looks like they want to find their master. Let's... Ela tá traindo a gente pra uma armadilha, isso sim. Help! Those people dressed in black are attacking us! Hey, I'm talking to you. Where do you guys store the geo? I really don't know it. This place is filled with nothing. Those cowards. I guess they wanted... Turn out your pockets. That's half the work. Destined for oblivion. Again. Nossa, velho, o dano que esses caras estão causando, velho. Mano, isso é ridículo, velho. I weep for the departed. Don't throw the game! Another blood debt repaid. Looks like Numpy's in a good mood. But aren't they on the IPC side? Strange. É claro que é uma armadilha. Look, that big guy down there. We'll see. Huh? Where'd Numby go? Wow. For something so short and stubby, you're surprisingly nimble. É claro que é uma armadilha, né? Tá muito óbvio isso. We're on our own now. Hey, you! Are you in charge around here? All local. The IPC is currently conducting asset evaluation work here. Local... Don't lie to us!
You seized the mine by force for yourself. You drove the locals out of their... I'm warning you. Get lost or suffer the consequences. Don't... And who might you be? You have quite the attitude. This is our jurisdiction. Yeah, we demand... You know, Topaz, but it doesn't matter. The Strategic Investment Department has no opt-in cases where debtors... You know, it's funny how the rules always seem to work in your favor, don't you think? This world's been hanging by a thread, and now you're here to pull the plug on it. Don't blame me. I'm simply following orders. Do you think I get to make those kinds of decisions? Save your breath, March. I never held out any hope. Didn't you claim the IPC was all-powerful? Well, now's the perfect chance to show us what you can do. If I knew things were gonna get this heated. Anyway, since you seem intent on settling this matter with violence... Pode vir. Boa noite, Mike, beleza? Como é que você tá, mano? Só de boa? Tamo junto, hein? Valeu por tá indo, né? Nós, te agradece, mano. Tamo junto. Valeu por tá indo, mano. I weep for the departed. It too shall fall. É nóis, mano. Tamo junto. Tamo junto, hein, Mike? É nóis, mano. Só agradeço por você tá aí, mano. Forget your wallet? I weep for the departed. It too shall fall. Just a little something. E o Wild Rift? Ah, cara, eu dei uma parada, mano. Eu tô mais jogando Honkai Star Rail agora, mano. Parei de jogar porque tava estressando demais, tá ligado? Cara, eu falo pra você, mano, é bom você parar de jogar um jogo por um tempo. Que aí dá um tempo pra você ficar mais tranquilo, curtir, porque, mano, você fica jogando o mesmo jogo várias vezes, cara. Chega uma hora que tu começa a estressar demais, aí tu perde, tipo, a vontade de jogar o jogo, tá ligado? Então eu preferi dar uma parada, velho. Curtir um game diferente, tá ligado? I weep for the departed. It too shall fall. We took down the Doomsday Beast, the Stellaron, and Fantilia. Did you really think you could stop us? A FK Journey. Cara, eu não lembro, eu não sei qual que é esse. Teams are not to disrupt the lives of local inhabitants during the asset evaluation period. Teams that violate this directive will have their year-end bonuses reduced by 60%. 60%? We're done for. Attention all personnel. Evacuate the mine immediately. Erase all traces of... Yeah. Judging by the looks on their... So, who it... It's a long story.
É tipo esse aqui, mano, só que tipo Genshin, tipo vários combos e tal. Se caso for, mano, eu vou dar uma olhada, tá ligado? A FK Arena, não lembro, velho. Eu já ouvi, tipo, o nome, mas eu não lembro que tipo de jogo que é, tá ligado? Why did this mess have to happen so close to the festivities? Oh, looks like we've got a message. Não, é que eu nunca joguei o FK Arena, tá ligado? I get the feeling Branya's worried about something. Wait, are you coming with us, Seal? Go on without me. I still have stuff to take Branya message you, which means she thinks you can help. Got it, Zila. We'll do what we can. Come on, to clip off. Desafio bem sucedido. Oxi! These guys don't look like entendi. By order of the Supreme Guardian, proceed no further. Miss Topaz. Bellabog might be in arrears, but I'm out of pocket. See you later, Captain. Tipo, ó, deixa eu te perguntar, peraí, deixa eu só ver o seu comentário de novo. Esse... A FK Journey é tipo um Honkai Star Rail do Paraguai, é isso. Mano, ó, não leva a sério não, tá? Eu tô zoando, velho. I appreciate your help more than I can express. It couldn't have been easy running all over this. That's what friends are for, Branya. You don't sound like yourself. I'm fine. I haven't rested in a while. They're moving quickly. Bellabog is crawling with their agents. All they talk about is asset evaluation. The silver lining is that apart from the mine incident you mentioned, there haven't been any major conflicts in other areas. I suppose Topaz still, that hasn't stopped panic from building. People are confused. They don't know where these strangers in black came from, nor Ô, what Mike, their eu vou falar pra intentions você, are. mano. Eu vou dar uma olhada nesse jogo depois. Did you manage to get in Mas não touch sei se eu with vou Topaz conseguir jogar again? não, hein, mano. We're curious to know Mano, eu what vou falar pra tu. solution she has in mind. Olha pra você ver a situação minha, como é que tá. Eu tô jogando Honkai Star Rail. Eu fiz pré-registro pra jogar Azur Promilha. Tipo, se Deus quiser, eu receba o Azur Promilha, tipo, pro celular, não sei se... Imagina só, eu fiz o pré-registro, quem sabe não consigo o jogo antecipadamente, quem sabe, né? Não tem ideia. Aí, temos o que? Temos Solo Leveling, que eu fiz pré-registro também. Temos também o Anterior Waves, que eu fiz para registro, acho que anteontem, não lembro qual dia que foi. Posso acabar recebendo antecipadamente também, quem sabe, pela Play Store. Pra, tipo, fazer live antes do jogo lançar, ia ser bom demais, mano. Tô louco pra jogar, cara. Só que, mano, é aquilo, né? Ou eu recebo antecipadamente, ou só recebo no dia do lançamento, tá ligado? Eu não sei, velho. Tem que ter muita sorte, cara. Eu não entendi nada. Só que é que tá, né, mano? O Azur Promilha é muito difícil de eu receber, porque poucas pessoas vão receber, velho. Aí tem o Solo Leveling, que provavelmente todo mundo vai receber, né? Eu vou ver se o jogo vai ser bom, se não vai.
Agora o Hunter Raves também é um jogo que parece muito foda, mas não sabemos. Sent to me a little while ago. There's a handwritten letter attached. Please take a look at the contents. And then to Miss Branya, if you'll permit me to call you that, I'd like to share a story. In your eyes, the IPC may seem heartless or cruel, but in reality, we all have a story to tell. As for myself, my home planet was extremely resource poor. To survive, people worked laboriously, manufacturing products for others. Given these circumstances, the natural environment of my home planet became increasingly harsh. I don't recall the exact moment when it happened, but people started wearing respirators. My home was facing its demise. The relatively wealthy chose interstellar migration and started anew. The majority who stayed could only struggle on amidst sewage, acid rain, and death. Finally, one fateful day, the IPC arrived on my home planet. They had the technology to repair our planet's damaged environment. In return for their help, 2 years after signing the contract, the dark clouds and haze disappeared, and people began to take off their masks. After 3 years, vegetation and trees began to grow, and when I was finally old enough, I officially became a member of the Strategic Investment Department. I witnessed the changes that took place on my homeworld, and was determined to bring this. I am writing to you, Miss Branya, with the genuine desire Massa, to mano. express Gameplay something massa, velho. important. É jogo de turno, né, mano? Gameplay é top, velho, tá ligado? A única coisa, ó, eu vou falar pra tu. É, focado em história. In reality, there are things of much História, greater farm value, de itens. such as É, survival. esse aqui é o Genshin. Você faz história. Você tem o farm de itens, tipo builds, essas coisas, tá ligado? Armas assinatura, que é cone de luz. Mano, é exatamente o Genshin, velho. Só que é de turno. É a única coisa que muda. Os personagens são diferentes. E uma coisa que nesse jogo é diferente do Genshin, muito diferente pelos caminhos que os personagens tomam. Como é que eu vou dizer assim? Não é caminho de história, mas é caminho do poder deles, tá ligado? Eu até te mostro, se você puder esperar. Deixa eu só... I have already negotiated the best possible deal for you. Once you sign this contract, all of Belobog's debts will be forgiven. I can understand that for you, this is but because of this, I believe... Her words do sound quite sincere. What do you make of it? Mano, por que eu tenho que decidir tudo, velho? I agree. But it struck me as an honest letter. I found the contents quite moving. In any case, she wasn't wrong when she said this would be an extremely difficult decision. This planet's fate, the civilization it carries, everything that's happened here Quem and tem everything que that will tomar a happen. decisão aqui It nessa all rests parte in agora my é a hands. Brônia, não é eu. Tá ligado? Não sou eu. Ela tem que tomar a decisão, velho. Se ela botar nas minhas mãos, eu falo o seguinte, ó. Vamos ignorar e vamos sair desse a porrada em todo mundo, tá ligado? Se fosse por mim, né? Porque eles já começaram errado. Eles falam, mas quer ajudar o mundo, não sei o que. E depois estão prendendo pessoa. Tipo, dominando o território. E falaram ainda que não vai fazer nada. Isso aí já tá errado. Isso aí já virou um papo furado já, velho. Já é ridículo. Os caras falam que estão pelo bem das pessoas, agora estão ameaçando, afastando, atacando o território pra dominar, pra ter mais controle. Me poupe, velho.
trust her judgment too, but what if this decision is too much for one person? The impact of this choice could haunt Bron. Topaz hasn't given me much time to consider. She wants me to. I wanted to put it to a vote and let all the citizens of both the overworld and the underworld have their say. But with such little time, I'll convene the Klapoth Fort architects immediately to discuss the contract. As for the locals, I'd like you to gauge their stance on the matter. The people of Belobog hold both of you in high regard. They'll most certainly be willing to tell you their thoughts. Yes, we need to move fast. É, mano, pior que é, cara. Chamam ela de Marte, tá ligado? Tipo, Marte. Só que o nome dela é 7 de março, né? Em português, é muito... Mano, até eu fiquei meio tipo... Como é que os caras pensam em colocar o nome dela assim, tá ligado? Mas, ó, eu falo pra você, mano. Eu não sou contra, velho. Eu acostumei já, tá ligado? Só que, ó, lembra que eu falei pra você que esse jogo só tem um problema? Eu falo pra você. Esse jogo só tem um problema, tá? Um problema. As duas últimas atualizações do jogo. Eu comecei a jogar o jogo recentemente, só pra você entender. Só pra você entender a situação que eu passei, tá? Eu comecei a jogar o jogo esses dias, certo? Se você for ver aí no canal, você vê perfeitamente que eu comecei a jogar o jogo esses tempos. Tipo, umas 2, quase 3 semanas atrás, não tenho certeza. O que aconteceu? O meu jogo estava funcionando perfeitamente, igual você está vendo agora. E está funcionando bonito, não tá travando, não tá crashando, nada. Só que é como dizem, né, meu amigo? Quando tudo parece perfeito, sempre tem algo ruim para acontecer, né? Sempre tem algo muito sério para acontecer, velho. Nada é perfeito para sempre, né? O que aconteceu, meu amigo Mike? Eu cheguei no último mundo liberado atualmente, tá? No último mundo. Que tipo, no último planeta, na atualização 2.2. Não, 2.1, acho, não sei. Que é Penacony. O que aconteceu? Penacony está 100% mal otimizada. O que isso significa? Significa que o jogo está crashando em quase todas as cutscenes, todas as cinemáticas, todas as tipo animações estão crashando o jogo. E cara, eu sofri para zerar o jogo anteontem, acho que foi ontem também. Porque toda cutscene que aparecia, o jogo crashava. A minha história travou completamente, mano. Eu não tava conseguindo avançar mais. Eu achei que eu teria que parar de jogar o jogo por causa da merda que os caras estavam fazendo. Aí o que aconteceu? Nosso grande amigo Thiagão, né? Que faz vídeo também. How is that possible? Tentou me ajudar de várias maneiras. Só que aí nós chegamos num ponto de baixar a dublagem. A dublagem em japonês desbugou uma das animações. Aí nós falou, aleluia, resolvemos. Só que na próxima o jogo crashou de novo. E essa das últimas animações da história até o momento estava crashando pra tudo. Eu tive que baixar o jogo, tipo assim, eu tive que baixar a dublagem em chinês, na dublagem original do país que criou o jogo. Ou seja, eu tive que jogar o jogo em chinês somente para finalizar a história até o momento. Porque infelizmente na dublagem em inglês o jogo estava otimizado, na dublagem
em japonês tá uma merda também, tá crashando o jogo. Só na chinês, a chinês crasha também, só que depois o jogo otimiza um pouco mais, tá ligado? Mano, isso é bizarro, cara, é triste, mano. Serval, we're racing against the... It's okay. I've thought it through. What? Hold on, are you serious? I thought you'd be against it for... Surprised? Signing this contract would mean we no longer have to worry about surviving. For most of the residents here, especially those as for working for the company, people need to Sabe o work que é no você matter ter where que they are, zerar o right? jogo em chinês, The velho? IPC tries to take too many Porque o liberties, jogo we tá can always crashando rise nas up outras against duas them. dublagens. É uma merda, cara. É algo bizarro, velho. E, mano, a dublagem que eu mais gostei até o momento foi em inglês, cara. Porque eu joguei desde o começo, né? Então eu tô acostumado. Só que, cara, eu tive que jogar na japonês pra tirar uma cena. Eu tive que mudar pra chinês nas últimas cenas do jogo. Até o momento. Cara, é triste, mano. You know, I've Mas always tá bom, longed né, for the mano? stars since I Infelizmente, was a cara, é child, assim, ó. which is why I devoted myself to science and the studying of the Stellaron. If someone told me that I could do whatever research I wanted with only a small... I see. Thanks for your input. We meet again. Uh-oh. That look on your face tells me something's wrong. Sansiri. Really? You better not be making... I wish it were made up. Unfortunately, it's all true. We don't have much time, Pela. Branya wants to get everyone... Wait, you're telling me I have to make this huge decision on the spot? At least... Okay, if it were up to me, I'd probably agree to the... Huh. I've looked at some of the climate reports, and based on the data I've seen, it'll take... And that's assuming no other disasters occur. I care more about those in the present than a future I can't be sure of. Não, mas aí é que tá, Mike. O jogo, ele não tava travando, velho. Não era pelo jogo tá travando. Era porque qualquer cutscene Penacony crashava o jogo automaticamente. Tipo, ele entrava na cutscene e o jogo fechava. A pressão da cutscene, tipo, quebrava o jogo completamente. Era isso que tava acontecendo. E aí, velho, toda vez eu iniciava o jogo, na hora que eu chegava na hora da cutscene, o jogo crashava e eu tinha que reiniciar de novo. E ficava fazendo isso, velho. Reabria, crashava, e não parava mais, velho. Mano, eu já tava, tipo, desistindo, cara, sem saber o que fazer, mano. Tá ligado? Eu não sabia o que fazer, mano. Tava perdido, velho. Eu não sabia mais o que fazer, mano. Que eu dediquei, velho. Mano, pode parecer que não é tempo nenhum, velho, mas pro cara tá aqui até agora jogando que nem louco esse jogo, velho. É tempo, mano. Eu perdi tempo jogando esse jogo. Eu perdi tempo, velho. Tô jogando que nem louca. Porque eu amei o jogo, velho. Mano, o jogo pra mim é incrível. Eu já tô louco por causa do Azul Promilha. Eu tô louco pra jogar ele. Tô louco pra jogar o Hunter Waves, Solo Leveling. Cara, eu quero muito jogar esses jogos aí pra ver. Tipo, pra ter mais uma gameplay diferenciada, tá ligado? Ter mais jogo pra jogar, sabe? Quero mais, mano. Eu quero mais. Tá, quero me divertir, mano. Quero mais gameplay, eu quero mais história. So that's who they are. The Madam Guardian must be under a lot of pressure. We're here to gather everyone's opinion on the matter. I know this is a little sudden, but we're running out of time. I'd refuse the contract, of course. There is no room for compromise. Just look at them.
Arrogant, stomping around here as if they own the place. How can such people be trusted? Who's faced with this sort of coercion? We must resist them with all our might. Surrender. You must warn the Madam Guardian not to allow herself to fall into their trap. A soldier's perspective is always. Thanks for your input. I'll make. Did we miss anyone in the overworld? I think we asked just about everyone. From what I've gathered, it seems like most people in the. We'd better hurry to the. Haven of memories. Mas é aquilo que eu te falo, Mike. A situação não tá boa. O bom é que eu acabei a história depois de tanto sofrimento, no momento, né? Agora eu posso fazer as outras coisas, tá ligado? Esse aqui, velho, fez parte da história praticamente também, porque é meio que como se fosse uma missão. É como se fosse uma missão lendária, vamos dizer, pelo menos é o que eu acho, né? Por isso que eu não tô pulando nada, tá ligado? Se fosse uma missão azulzinha, que é tipo uma missão de aventura, como se fosse uma missão secundária, eu já teria pulado tudo, já teria acabado. E agora é o seguinte, mano. Eu tô quase chegando na reta do jogo onde eu vou poder farmar artefato, tá ligado? Artefato não, relíquia. Both of you. I know you're in a hurry, but I need a moment to think. No stress, Nat. Just tell us what. I've thought about it, and, well, if I were Bronya, I won't deny the offer on the table is a very tempting one. And if we refuse, Belobog will not only have the burden of a huge debt, but even so, a quote I read back in school came to me just now. Those who are willing to give up freedom for security, living in the underworld has taught me that this phrase is true. I'd rather trek through the frigid snow plains than live in a beautiful cave. Wow. Another vote for the against. Ah, mano, é aquilo, né, velho? Tipo, eu posso falar bem no jogo pra tu, mas não vai adiantar nada se tu não jogar por si próprio, tá ligado? None other than the saviors of Belobog. To what do I owe the pleasure? But I can tell by the look on your faces you're... Let me guess. Well, ask away. It just so happens. I see. That's a tricky situation, all right. A lot for anyone to handle. Mr. Oleg, out of all the people we know in Belobog, you have the Want to hear the truth? I'm afraid great ambitions and lofty... If this IPC does indeed possess the magical power to restore Bel... Have you considered the opposite? What about if we refuse? The reconstruction plan already sounds like an endless endeavor. And with the added burden of a massive debt... What worries me the most is how Lady Bronya will handle the backlash from her people. Will she be able to withstand the criticism? I think so too, but could you imagine? Thank you for your thoughts, Mr. Oleg. Pois é, eu tô vendo aqui, mano. underworld. Hey there, Clara. Mr. Svarog went out for a walk with a lady called... What? Topaz? I'm not sure, but Mr. Svarog promised he'd be back soon. Beleza, mano. Tamo junto. Eu já vou parar a live já também, velho. Tipo, eu só vim aqui jogar um pouquinho, tá ligado? Só pra ver se eu conseguir avançar um pouquinho mais essa história aqui. Dando umas quase 2 horas, eu já vou parar já também. What now? Svarog's super logical. We should definitely get his opinion. True. Done,
actually saying that Clara's really insightful. Huh? Miss March, do you... Boa noite pra você, hein, Mike. Tamo junto. É nóis, mano. Valeu por ter vindo aí, cara. Só agradece, hein. Tamo junto. É nóis. I don't know what to say. It's all right, Clara. No pressure. Just tell us how... I think if we have a choice for this, because when I was playing with Hook, the moles, and the other kids, we talked about our dreams. Everyone has different dreams. If we accept Miss Topaz's offer, then doesn't that mean just taking away people's dreams? You're right. Children see the world as a... just the thought of our lives being predestined from birth makes me shiver. Thanks, Clara. Your thoughts... Cara, rapaziada, agora é o seguinte. Então, cara, eu não queria dar opinar. All that running around... So, the votes are completely even. I don't know what to do. Both sides... Oh, right. She's probably still in the Great Mine helping... Ah, mas não vai mudar nada, rapaziada. Porque é o seguinte. A Cilly vai falar contra. Aí, quando nós chegar lá... Back so soon? Any news? Are you feeling all right? I can tell from your tone that this isn't gonna be a lighthearted... Ah, crashou o jogo. Ah, não. Quase. Demorou demais, foi até esquisito. I think I get it. At first, I thought it would... Yeah, you didn't think the future of Belobog was at stake. Right. As it stands, the votes are even. Your opinion will make all the difference. In that case, I abstain. What? I've thought about it. This responsibility, no matter the choice she makes, she has far greater foresight than I do. The vote is tied. If I were to give you my view, it would tip this. I'll respect whatever decision she makes, but... Understood, Zila. This is a difficult... It's times like these that a leader must stand up and do what's... Right. It's Branya's decision. She knows what's at stake. If she asks you, just let her know my reasoning. Well, it's all in Right? I'm glad Belobog has someone like... the time is... É, rapaziada, agora chegou o grande final. Tipo, o que vai acontecer? Fiquem esperando para o próximo episódio. Mentira. Ah, não mandei mais dessa, não. Não mandei, não. Nós veremos no próximo episódio. Ah, toma no olho. This haven of memories. Every touch, every moment is like a thorned rose. Whoa, the fort's packed. I've never seen this many people here before. Oh, jeez. March, you're back. So? We talked to people in both the overworld and the underworld. The final result was... I see. I suppose everyone has their own... What was Zila's perspective? I should have known. Did you come to a conclusion with the ministers? Oh, it's so loud I can't tell what anyone's... It's pretty much the same situation here. The time has come to make a decision. This... Brânia, tudo está nas suas mãos. Você escolhe o que você quiser agora. All of you! I know what to do. Nega. Não. Wait! I have something
to say to the Supreme Guardian? Himeko. Aleluia, chegou alguém. Aren't you? Himeko? Wait, is that the real you or a hologram? It's the real me, March. Real as they come. Miss Himeko, from the Astral Express? It's an honor. Thank you for all your help in our previous campaign. Things might have turned out differently without your support. If we had known of your arrival beforehand, the architects would have given you a proper welcome. I'm afraid the current circumstances are quite... I understand, Miss Rania. No need to explain. Your city is facing immense difficulties. My intention is simply to ensure that you have all the relevant intel. I hesitate to call it a solution, but I might have some information. It is my hope that with this information, you will be better equipped as the Supreme Guardian to make a wise... Information? Please, tell me what you know, Miss Himeko. I happen to have a friend with knowledge of Topaz. What Topaz said about her home world is indeed true, which is why she believes that the IPC's takeover of Belobog is the only way of ensuring the city's survival. But there is one thing she intentionally left out. Not all worlds that have accepted the IPC's terms have been saved. Não aceita, não aceita. Performing ecological reconstruction on a planet carries inevitable risks. According to the intel provided by my friend, the success rate for the ecological reconstruction of worlds using the IPC's technology... Only 63% of planets succeed? That's not exactly comforting. This is the overall average across all IPC projects. The success rate of projects personally handled by Topaz is above 80%. I wanted to bring these numbers, these probabilities, to light. I think it's only fair that you know ultimately it's up to you, Supreme Guardian, to make the final call. Não era certo aceitar, velho. I understand. Thank you, Miss Himeko. This information is... Regardless of how alluring their promises may be, this contract is nothing more than a gamble. As a leader, I cannot let the future of Belobog hinge... Não. Diz não. Diz não, velho. Diz não. Caramba, logo. I think you're making the right choice, Branya. Astral friends, I have an idea, but for it to... I need some time to rally all the residents in the city. And then, please locate her for me. It doesn't matter where she is or what she's doing. And if the IPC is still trying to take over Belobog's assets, I ask that you do everything... Don't worry. Leave it to us. We'll find her. It won't be easy dealing with her, but these two will help me get the job done. Belobog's future is not for sale. And we'll never forget the friends who stood by us in our time of need. Not one. Stay safe, everyone. Com a Himeko do nosso lado, mas não precisa ter preocupação com nada, porque ninguém pode ir de frente com nós. Todo mundo. Shepard should be waiting. Here we go again. This haven of memories. Every touch. Every The moment. Supreme Guardian has briefed me on the situation and ready to enter Rivet Town.
We'll go in together when it... Keep your guards up. We might run into IP... Destination reached. Wow, would you look at that. But I don't see any mech or weapons. This place is completely... Affirmative. The weapons are concealed within the tower. No wonder we couldn't find the automaton factory. It was right under our noses. Oh, wait a minute. You said these weapons have been hidden here from the very beginning? That means... Correct. After the IPC departed from this world more than 700 years ago, no one has possessed the necessary knowledge. The architects used the IPC blueprints to construct replica automatons. However, the overwhelming majority of the combatants, commanded by Elisa Wren. I see. The story's about this one. I would like to ask you a question too. You're awful polite for a big rook. If the IPC does not intervene, this world is doomed. Are you convinced of this conclusion, Bia? Yes. I've gone through countless case studies, and they all point to the same conclusion. On the surface, things may appear to be getting better since the Astral Express lent a helping hand. But sooner or later, the looming crisis can often lie hidden beneath the illusion of prosperity. Unknown. Understood. Understood. That's it? You don't have... Emotional readings indicate that your response is sincere and accurate. That is all. While my opinion on the future of this planet may differ from yours, it ultimately holds no weight. I am merely... If only my colleagues had the same self-awareness. Come on, Numby. We've got some assessing. Topaz disappeared after leaving Rivet Town. In her absence, her subordinates flood... The IPC soldiers are well equipped. It wouldn't be... You're right, Miss Himiko. We'll be using the automaton stealth bomb to cover our... Automaton... I'll explain later. Look, down there! It's the IPC! Keep noise to a minimum, everyone. It's time to deploy the automaton stealth bomb. Are you ready? Use the automaton stealth bomb to wipe out. Remember, try to avoid being noticed. Remain... That's what you call efficiency. It's a shame we had to resort to this method, but we had no choice. I've seen standard issue robots like these before. It's an IPC field team. Correct. The exterior is similar to the Grizzly, but it's hopefully the automaton stealth bomb will still be effective. Are you ready? Remember, try to avoid the... To be honest, I didn't think it would be so powerful. This is the road that Topaz took when she left Rivet Town. Let's find her. And tell... This time...
Svarog. Mr. Svarog? Are you alright? I hope Topaz and her IPC henchmen didn't... Greetings, outsiders. System functions are normal. I have had no conflict with the Such a result would be High Topaz is ahead. She had the means to force me to comply with her orders, but chose, from her perspective, the only way to preserve Belobog is by incorporating it into the IPC. While I do not agree with her, while it is unlikely, I still encourage the avoidance of any potential conflict. Unlikely potential? Don't worry, March. The Express never pursues conflict as a first means. But if it comes down... Himiko's right. As long as we... Why would Topaz come here? Is she looking for something? It's possible. Many mysteries lurk beneath the surface of this world. Vixe, uma arena, boss. Oh, hey there, slowpokes. I was starting to think you weren't gonna show up. This lady next to Miss March looks oddly familiar. Pleasure to meet you, Miss Topaz. I'm Himiko, the Astral Express's... Oh, wow. I remember now. The illustrious Miss Himiko. Some of my colleagues dream about me. Of course. The Nameless have quite the reputation. You're following in the footsteps of the great Akavili after... I'm pleased to see how well everyone's been getting along. Topaz... Based on your greeting, I presume... Of course! The deadline has already passed, but Branya still hasn't signed the contract. I think I can guess. Please, don't misunderstand us, Miss Topaz. We have no intention of opposing the IPC or its board of directors. But standing idly by and watching them sign an unfair contract goes against everything the Nameless are about. Miss Himiko, sorry for interrupting. This doesn't sound like an... We needn't waste our time, March. She made her decision. There's no fooling the Astrolix. You're absolutely right. Differing views don't necessarily mean one person is right and the other is wrong. However, to keep things moving forward... What do you mean? My superiors have granted me the approval I need. There are so many eager faces. Approval to launch an attack on the members of the Astral Express. Agora você se ferrou, minha amiga. Porque você se ferrou. Vai atacar logo a gente? Boa noite, Lunari. Beleza? Como é que você tá, mano? Só de boa? Tamo junto, hein, mano. Valeu por tá aí, é nóis. Só vamos. Projects under my wing have no room for error. Pode vir. Pode vir pra cima. Ah, mano, não é possível, cara. Aí sim, Thiago. Aí sim, Lunário. Tamo junto. Boa noite, Thiagão. Beleza? Como é que você tá, mano? Tá de boa? I weep for the departed. It too shall fall. Again. Turn out your pockets. Another journey begins. Destined for oblivion. Just a little something. Don't worry, it's just a scrape. Ô, louco, velho. Eu queria essa skin, mano. Mas por enquanto, cara, eu vou parar de jogar. Pra mim não dá mais, velho. Por enquanto, eu não vou me aprofundar muito mais no jogo. Depois de passar tanta raiva, eu vou parar um pouco, mano. Começar mais jogar esse jogo aqui que eu já comecei mesmo.
Não escutou nada, rapaziada? Minha voz não tá saindo direito pra vocês na live? Que estranho. Sério? Rapaziada, deu uma baixada no jogo, no áudio de jogo pra vocês aí. Vou até dar uma baixada aqui pra mim. Hardly any time left to say farewell. Rapaziada, o áudio do jogo que não tá tão alto não, velho. Sem sacanagem mesmo. O meu não tá tão alto não, o meu tá baixo. Mas beleza. É porque eu tô falando baixo também, tá, rapaziada? Eu não tô falando muito alto não, beleza? Deixando bem claro aí pra vocês. Deixa eu curar alguns personagens aqui. Então, mas eu abaixei, mano. É isso que eu bagulho. Eu abaixei, tá ligado? Mas parece que não adiantou muito. Rapaziada, eu baixei o áudio aqui de novo, mano. Como é que tá aí pra vocês agora? Eu baixei o áudio de novo, mas não sei como é que vai estar pra vocês agora. Não, mas rapaziada, o meu jogo era pra tá bom, velho, mas não sei como tá, né? Incredible. No wonder the Astral Express is finished warming up. Now it's my turn. Stop! All of you, put down your weapons. Branya! You're here just in time. Things were about to get out of control. Supreme Guardian. I was starting to wonder whether you'd left the Express crew to fend for themselves. I would never do such a thing. There was an important matter that more important than this? Yes. I think you'll understand the significance once you see it. In short, I need you to help us evaluate our current progress. Eu parar de jogar um pouco de LoL, velho, igual falei aquela hora que bugou. Cara, não tô mais na vibe do LoL mais, né, por enquanto. Vou dar uma parada, vou jogar esse jogo aqui. Tô esperando vários outros jogos também, igual falei na live com o Mike que tava aqui agora há pouco. Tô esperando muito jogo diferente aí, rapaziada. Beleza?
Your hometown once experienced a similar catastrophe to Yorillo 6. It's because of this empathy you have that I still hold out a glimmer of hope. Despite all that's happened, I hope we can still find common ground. I have to admit, talking to you is always such a pleasure. I apologize for my behavior. I admire your determination. Seeing as we've come this far, I've changed my mind. I'll hold off a little longer and see what you have to show me. But I understand. That's why I've been taking things one step at a time. Members of the Express, we'll need your help too. Desafio bem sucedido, ok. What dismal sight. This district. Have you been here before? Yes, and then began again. Kyle, sorry for the delay. The path ahead is clear, Madam Guardian. You and your companions can proceed. Excellent. The mountain road ahead is a little let's go. What is this place? We've never been here before, right? We've only recently discovered this domain. Let's keep moving. Look, the people of Belobog have not given up. We just want to give them a chance. Que massa, hein, velho? Do you recognize that broken down machine over there? I thought you might. Miss Topaz, I know you've done a lot of research into Belobog. I was wondering if there was any information on the engine. Not at all. Which is why I find it so incredible. Such a massive feat of engineering, yet there's not a single mention of it in any of the strategic investment. I may know the reason why. The engine of creation was constructed solely by the people of Belobog. The project was led by the first Supreme Guardian, Alyssa Rand. While warriors fought on the front lines, the engineers worked tirelessly behind the scenes, designing. So what you're saying is the engine of creation was a weapon constructed by the Belobog. Yes, but not entirely. The engine of creation was commissioned for combat shortly after its completion and played a significant but Alyssa Rand had a long-term vision, one that nobody anticipated. For a long time, this feat of engineering was code-named. It was actually given a much grander purpose: to help the Belobogians rebuild their homeland and restore their world to its former glory, after driving away all those... Remarkable. A vision that would Rapaziada, é o seguinte, terminando essa conversa das duas aqui, eu vou estar encerrando a live, porque eu não vou conseguir jogar muito. Eu tô quase dormindo, né, rapaziada? Vou falar pra vocês, live de Domingao é muito difícil de eu fazer. Muito difícil, tá ligado? Não sou muito de fazer live essa hora, hoje, sabe? Então vou estar terminando a conversa das duas aqui. Se caso terminar a missão agora, beleza. Se caso não terminar agora, amanhã, tipo, amanhã é hoje, né, vamos dizer, porque se caso hoje, domingo à noite, mais de tarde, se caso eu conseguir abrir uma live, eu vou estar jogando live aqui, tá, pra terminar. Quem quiser vir aqui acompanhar a live, pra conversar, é nóis, rapaziada. Convido todo mundo, só vem e vamos estar aqui, se caso acontecer, né? Aí será mais uma live extra jogando o jogo. Ai, mano, eu tô morrendo aqui já. If
Aí, Thiagão, deixa eu falar pra você, mano. Eu só vou conseguir os bagulho do jogo, cara, só nível 50, mano. Eu até estranhei, velho, porque esse jogo não tava dando pra conseguir as coisas. Tipo, quando eu cheguei no 45, ele não mostrou nada de evolução. Então eu vou ter que chegar no nível 50, velho, pra poder fazer o desafio e liberar as coisas, tá ligado? E, mano, eu queria uma opinião sua. Eu não... Aham, sim. Deixa eu acabar essa cutscene, mas essa conversa. Eu vou te mostrar uma coisa, eu quero que você me fale o que você acha. Shouldn't have conflated your own circumstances with my child. My world never had a resolute leader, so people gave up on the idea of saving themselves long ago. But your civilization has persisted through the snow and storms. Then, are you willing to retract your previous decision? As for the dead, we'll find... Unfortunately, the acquisition of Urilla 6 is a strategic decision that's been approved by the IPC's top brass. Unless... Don't worry, Miss Topaz. Myself and all of the nameless aboard the Astral Express are willing to vouch for this work. Fantastic. That might just work. I'll handle it. Opa, boa madrugada, gato. Ai, ai. Essa foi foda. E aí, irmão, beleza? Boa noite. Não, boa madrugada, né? E aí, como é que você tá, mano? Só de boa? Tamo junto, hein, mano? Ô, Thiagão, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. É o seguinte aqui, eu vou pedir um favorzinho pra você. Olha só aqui, olha só. Aqui. Eu vou morrer pra vocês, pra você entender a situação, como é que tá. É o seguinte. Aqui, ó. O que tu acha desse set que eu vou te mostrar? Opa, tá? Só é claro, preciso que você me diga o que você acha. Esse... Tamo junto, é nóis, mano. Não, esse aqui não. Esse, dano crítico, efeito de quebra. Ok. Esse, chance crítica. Aí tem ataque, velocidade, dano crítico. E... qual que era a bota? Essa aqui, ó. Ataque, dano crítico. Thiagão, o que tu acha? Tu que manja mais da situação, mano, o que tu acha? Será que eu completo esse kit? O que tu acha, mano? Desses 4 itens, vale a pena upar? Mesmo que esse aqui seja de velocidade, ou deixo o kit que eu já tenho e tento upar os outros itens pro meu time já ficar forte? Pedindo tua opinião, mano. E como tu joga mais que eu, tu tem uma noção. Tá bom. Sim, eu upo esses 4 que eu te mostrei então. Se caso tu falar upa, velho, eu vou upar agora, mano. Tipo, eu não vou ter dó, velho, de upar, tá ligado? Não, eu vou gastar os artefatos que eu tenho no momento, entendeu? É isso que eu tô te falando. Tá, mano, eu vou fazer o seguinte. Velho, porque eu tenho pouco artefato, mano. Gato, é o seguinte. É meio começo de jogo ao mesmo tempo não, tá ligado? É começo de jogo que também não é. Só pra você entender a loucura, né, que eu tô falando. Mas beleza. Ó, eu já terminei a história inteira de Penacone. Tipo, eu atualizou o jogo, eu terminei Penacone. Agora eu tô fazendo a história aqui, tá ligado? De uma história continuidade do desbravamento. Tá ligado? Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte.
Eu vou ver o que dá pra upar aqui primeiro. Caramba, pera aí que tá bugando. Tá. Vou ver o que dá pra... Meu Deus, vai tá bugado isso aqui, mano. Aqui, ó. Eu vou ver aqui, ó. Esse aqui e esse, né? Corpo e luva. Só confirma pra mim, Thiago. Luva e corpo, né? Que é o melhor, né? No momento. Se for luva e corpo, eu já upo já, mano. Pode confiar. Oh, caramba, é aqui, velho. Troca. Que é a única coisa que eu consigo lembrar, né? Pelo menos. Tá, eu vou upar a luva primeiro. Rapaziada, será que já vem chance crítica? Por favor, jogo, chance crítica. Velocidade, cara. Ah, mano, podia vir chance crítica aqui, velho. Mas o jogo é claro, né? O jogo é maldoso, mano. O jogo ele nunca vai te dar o que você quer, velho. Ele sempre vai mandar uma coisinha muito nada a ver. O jogo é assim mesmo, rapaziada. Infelizmente o jogo ele só te rouba, mano. Ele só te ajuda quando quer. Olha isso, defesa, velho. Meu Deus, mano, que jogo. Nossa, cara. Véi, esse jogo não vale nada, mano. O jogo só te ferra, mano. O jogo ele faz questão, velho, de fazer o Cid trouxa, mano. Ah, mas tá bom, velho. Vou continuar assim mesmo. Ó, nível 9 vai vir mais um atributo. Por favor, dano crítico. Nossa, pô, defesa, cara. Meu Deus, velho. Que jogo, mano. É, rapaziada. Esse jogo aqui, mano. Ele consegue, velho. Ele consegue fazer você ficar pistola da vida. Ele consegue, mano. Ai, meu Deus do céu. Cara, que jogo insuportável, velho. Esse jogo, mano, ele consegue brincar com a tua mente, cara. Não é possível, mano. Ah, agora que eu já comecei, eu vou terminar, mano. Não tem muito o que eu fazer, tá ligado? Melhor traço? Como assim, melhor traço? Ô, Thiagão, tem umas palavras que você fala, mano, que eu fico meio trouxa, tá ligado? Você meio que arrebenta minha... Cara, se eu falar pra tu que eu não tenho, velho... Ó, eu tenho aqui, ó, ataque, mano. Só que tem PV e taxa de efeito, velho. Ó. É só isso que eu tenho, cara. Eu não tenho mais nada, mano. De verdade, eu não tenho, velho. Tem esse aqui, ó. Esse lendário aqui que pode vir um taxa crítica, dano crítico no final, mas eu não sei se vai vir. Posso upar nível 3. Qual? Melhor continuar na outra, mas qual que você fala? Essa aqui? Tipo, voltar pro item que eu tava usando antes? Essa aqui? 5? Tá, pera aí, vamos lá. Upa até o 5. Deixa eu só ver uma coisa.
É, mano, efeito de quebra não deu bom. De qualquer maneira, não deu bom, velho. É, isso aqui é bom pra ela também, né? Mas aí o problema é procar, mano, em ataque agora. E aí? O que você acha, Thiagão? Nesse aqui, né? Ou esse que eu já tinha colocado? Cara, o foda é que quando você comenta, Thiago, demora um pouco pra sair aqui na live pra mim, tá ligado? Esse, né? Será que eu dou sorte de conseguir de novo, velho? Esse, né? Confirma agora, antes de eu clicar pronto. É esse aqui mesmo, ó. É esse aqui que eu tava upando. É esse, não é? Vou botar esse aqui nível máximo. Por favor, dano crítico. Ô, caramba. Oxe, por que ele foi pra história, velho? Que estranho. Do nada ele foi parar em história. Thiagão, qual que é a chance de upar 3 vezes em defesa, velho? Fala pra mim. Mano, esse jogo não vale nada, velho. Esse jogo não vale nada, mano. Ele procurou em defesa. Ai, socorro, velho. Socorro, mano. Que coisa horrorosa. É, Thiagão, esse jogo que não vale nada mesmo, velho. Olha isso, mano. Ai, velho, que tristeza, hein, cara. E aí? Eu upo esse chance crítica aqui, Thiago? Agora? Eu upo. Ou deixa quieto? E aí, mano, o que você acha? Eu upo, deixo quieto? É, eu vou upar esse aqui então.
Ah, Thiago. Mano, defesa de novo, Thiagão. Ai, meu Deus, velho. Mano, duas, velho. Esse jogo é muito idiota, velho. Mano, ele upou ataque. Isso aqui, ó. Ai, que jogo horroroso, velho. Socorro, mano. Socorro, me ajuda. Não pode, mano. Que coisa horrorosa, velho. Meu Deus, cara. Eu nunca vi um bagulho tão ruim desse jeito na minha vida, velho. Mano, isso é bizarro, velho. Só vem atributo ruim pra caramba, velho. Cara, isso é algo que é bizarro demais, velho. Por favor, jogo, dano crítico. Velocidade, cara. Ah, mano, nem passei dano crítico, velho. Tá bom, né? Porque, Thiago, eu vou ter que completar o kit agora, mano. Se eu deixar o kit aqui meio quebradinho, não vai dar certo. Cara, eu vou colocar essa bota de velocidade, Thiago. Não tem muito o que eu fazer, mano. O que você acha? Essa bota de velocidade que tá boa? Ou essa aqui, ó? Essa de ataque que tem efeito de quebra, pelo menos. Qual que você acha melhor, mano? Sim, sim, é isso que eu tô falando, mano. Ó, eu vou trocar as duas aqui, então, ó. E aqui, desse lado, qual que você acha melhor? Essa aqui, taxa de acerto de efeito, resistência a efeito, efeito de quebra, ou ataque e dano crítico? A chance de dano crítico. Só dizer, Thiago. Tô ouvindo você, mano. Beleza. Primeiro eu vou upar a bota. Tem mais coisa. Pera aí. Ah, eu falei dano crítico, velho. Foi mal, mano. Errei. É chance crítica, ok? Tá ok, tá ok, tá ok. Eu vou upar a bota primeiro. Não, certo na verdade era upar PV, né, mano?
Opa, quem sabe eu não vi um dano crítico. Pelo menos já tem mais vida, né? Eu já garanto um status melhor. Tiagão. É, velho. Ó, o bom, Tiagão, sabe o que foi? Veio PV, resistência a efeito, só que procou nos dois de cima, ataque e chance de dano crítico. Isso é bom. Isso é bom. Procou bem. Não foi ruim. Agora aqui, ó. Aqui, velho, é a chave mestra. Se procar tudo em dano crítico, velho, deu bom. Se não procar, deu ruim. Procurei dano crítico. Valeu, valeu, valeu. Efeito de quebra ainda. Nossa, deu bom demais, deu bom demais. Ó, deu bom demais, mano. 2 vezes em dano crítico, velho. Mano, melhor artefato possível. Nossa, nossa, melhorou, velho. Melhorou 100% o jogo. Melhorou 100%, velho. Nossa senhora. Tá louco. O dano diminuiu bastante o meu dano. Meu dano não tá bom igual antes. Mas ficou muito melhor do que antes, velho. Dano crítico e chance crítica. Antes nem tinha 30%. Aí, Tiagão. Não tem universo simulado? Então, sabe o mundo 5, ó? O mundo 5 já tem isso aqui, ó, pra me pegar, ó. Já tem isso aqui, Tiagão. Eu acho que eu vou tentar fazer esse aqui só agora, hein? Ah, veio porque tá muito tarde já, mano. Não queria jogar mais. Mas tá bom, vou tentar uma vez só. Vou tentar uma vez. Bora. Rapaziada, é o seguinte. Eu vou pegar a preservação pros meus personagens tancar mais. Porque nesse nível aqui eu tô vendo que eu tô apanhando bastante, velho. Tentei jogar mais cedo e não deu muito certo, tá ligado? Ficou meio ruim. Rapaziada, vou tentar fazer o mais rápido possível aqui, não vou demorar muito. Storms on the horizon. Stream 4. Gleam of old blades. This is where it ends. On the still waters of oblivion. I weep for the departed. It too shall fall. I'm on guard.
Free will, destined for oblivion. Lance at the ready. Lance ablaze. Lance forward. What I dreamed. Nap time. Destined for oblivion. I weep for the departed. It too shall fall. Don't throw the gang. I'm on guard. Another journey begins on the still waters of oblivion. Free will, or was it fate destined for oblivion? Time for a shot. Nap time. A PV, mano. Nossa, não veio um bom, velho. Mas também isso é difícil, mano. Não é fácil vir um que seja bom, velho, de primeira. Mais difícil. Sim, eu tô ligado. Green 4. Green 4. The gleam of old blades. Mas tem que conseguir um bom artefato também, né, mano? Por exemplo, ali vem um quê? De vida, velho. This is where it ends. On the still waters of oblivion. Turn out your pockets. Come feast your Happy New Year. I weep for the departed. It too shall fall. Don't worry, it's just a scream. Lance ablaze. Lance forward. Free will, or was it fate? Forget your wallet? Lance Naughty child. Destined for oblivion. Time for a nap time. Ah, mano, não saiu a perícia, velho. Bugou-se a perícia. Just a little something. Don't worry, it's I'm just on a guard. scrape. I weep for the departed. It too shall fall. Don't throw the game. Come feast your Happy New Year. Lance ablaze. Lance forward. Lance at the ready. Naughty child. Nap time. On the still waters of oblivion. I weep for the departed.
shot. Destined for oblivion. Will of preservation. Green force. Gleam of old blades. This is where it ends. On the still waters of oblivion. Turn out your pockets. Feast your Happy New Year! Naughty child. That's better. Nice teamwork. I weep for the departed. It too shall fall. Lance ablaze. Lance forward. Another journey begins. I'm on guard. Nap time. Free will, destined for oblivion. Serious, huh? Just a little something. Don't worry, it's just a Feast scream. your Happy New Year! Time for a shot. On the still waters of oblivion. I weep for the departed. It too shall fall. Naughty child. There we go. Forget your wallet? Okay. Lance ablaze. Lance forward. Another journey begins. That's better. Don't worry, it's just a scream. Come feast your Happy New Year! Don't worry, it's just a scream. Lance at the ready. Just a little something. Here we go. Free will, destined for oblivion. Rapaziada, como eu ganhei, como eu tô me segurando nesse jogo aqui, eu não sei, velho. I weep for the departed. Mano, pior que o inimigo não toma dano, velho. It too shall fall. Ele não perde vida. Lance ablaze. Lance forward. On the still waters of oblivion. That's better. Here we go. I'm on guard. Come feast your Happy New Year! Cara, Destined for oblivion. Time for a shot. Nap time. Lance at the ready. Just a little something. Here we go. Familiar. Here we go.
faz sentido. Lance ablaze. Lance forward. Free will, or was it fate? Still waters of oblivion. I weep for the departed. It too shall fall. Naughty child. That's better. Don't worry, it's just a little something. Think nothing of it. Nice teamwork. Happy New Year! Another journey begins, destined for oblivion. Still waters of oblivion. Lance. Familiar. Forget your wallet? Destined for oblivion. Time for a shot. That's better. Here we go. Serious, huh? Just a little something. É, rapaziada, tem que me manter desse jeito aqui, infelizmente. Lance ablaze. Lance forward. Happy New Year! Still waters of oblivion. I weep for the departed. It too shall fall. Naughty child. Nap time. Familiar. I'm on guard. Destined for oblivion. That hurts. Free will, or was it fate? Just a little something. Think nothing of it. Cara, porque hoje é quase 3 horas da manhã, velho. Tem que parar de jogar, mano. Lance ablaze. Lance forward. Familiar. Não devia nem ter começado, velho, pra contar a história. Still waters of oblivion. I'm on. That's better. Turn out your pockets. I weep for the departed. It too shall fall. Just a little something. Think nothing of it. Here we go. Lance at the ready. Another journey destined for oblivion. Naughty child. Nap time. Forget your wallet? I'm on guard. Lance ablaze. Lance forward. Time for a shot. Free will, or was it fate? Still waters of oblivion. Lance at the ready. Turn out your pockets. Happy New Year! Okay. Just a little something. Think nothing of it. Nice teamwork. Nap time. Another journey destined for oblivion. I weep for the departed. It too shall fall. Forget your wallet?
Just a little something. Don't worry, it's just a scrape. Don't worry, it's just a scrape. Turn out your pockets. Still waters of oblivion. Interessante. Bom, rapaziada, queria agradecer a todo mundo que acompanha a live até aqui. Uma boa noite pra todos vocês. Tamo junto, hein, rapaziada. Só tenho a agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, hein? Uma boa noite pra todos vocês. Valeu, é nóis. Tamo junto. Valeu pela gameplay. Se acontecer hoje à noite, tipo, já que já é domingo, né? Mais tarde tamo aí de volta, beleza? Falou, rapaziada.